some sort of, the policy. That's why policy is one of the important part. What will be your pay policy? Based on that, you are actually paying the people more or less. Okay. So how we can ensure pay equity, that is the question for today. We'll try to talk about different. One of the major concern for establishing pay equity is the pay structure. Pay structure means a kind of an array. It's a, we have some, in the pay structure, we have some maximum and then minimum portions. And based on that, we can actually pay the people in that manner. So pay structure is an array, it's not a fixed. For example, if I talk about, let's say in a pay structure, I write down here, assume that I write down here for executive position. So the payment structure stands like starting from 25,000 to, let's say, 48,000. So this is a range, right? This is a range, and this is actually an array by which the executive's pay will be within this range. For example, someone working for 1 year, someone working for 3 years as an executive. You will get the same? You get the same? No, sir. You get the different amount. Absolutely. So that means based on the years of experience, also that will reflect to the pay, right? So the pay structure, that's why, is a kind of an array, a minimum to maximum range, which actually covers the different levels of the employees. So for example, the top level, mid level, lower level, the pay structure might be different. Managerial employee versus non-managerial employee pay structure might be different, right? So there should be some criteria by which we can do pay structure. And pay structure, if any industry pay structure, then it's more scientific manner, the pay is shaped, developed, right? So the internal alignment, like we talk about, like we understand differentials, the pay differences among different level, because based on the knowledge and skill. If you have more skill, you might expect more salary or the benefits. It depends on the working condition as well. Pay is also related with working condition, and the value added. Value added means like what sort of value I generate to the company, right? So that's why the pay can be different based on different criteria. So what are the basic criteria? There are two basic criteria. One we call the content, and another we call the value. Content is basically the job description, the requirements. Okay, what are the job description? So from a job, we want to perform something. So that's basically the content we want. Okay. The work, the relative contribution. For example, relatively, some of the position contribute more than others. So that position will get more priority. Just for an example, if someone gets more priority because of certain positions, then we eventually give the priority based actually preference, and then pay differ according to that manner. There are another two options we have for the structuring the pay. One we call the job based and the person based. Another previous one we call the content based and the value based. Right now, job based and the person based. So the pay structure, job based structure, talks about, like I told you, if you remember that I told you that executive means like executive having a job positions, and for that job position some of the task, behavior, responsibilities are there. Based on that I can develop some pay structure. But if it is person based,
person having two major criteria. One is like the person having the skill and also the competency. Okay. The skill based and the competency based. Person, for example, let's say for some of the doctors who have more degree, you want to get the doctor's appointment. This is because they have a skill certification, more certification, right? At the same time, there are the doctors who have the high level of competency, may have like surgery records, successful records is 98% or 97%. So we believe that surgeon is very good surgeon. So that is also the competency. So the person have two specific aspect. One is like skill based, another one is like competency based. Okay, so we can say these two structures for the pay. Let's say let's talk to Tonmoy. Can you hear me, sir? Tonmoy. Yes, sir. So, Tonmoy, so far what I discussed, one is basically the first theme of this chapter is like internal equity. For example, we always compare, right? I'm working as a manager, another manager is another departments, right? So is that I'm getting better than other person, or that person is getting more than me, right? So that's a kind of a, we have always a kind of a discussion, competition, informal, formal, right? Like that way, right? So that's because that's a issue of internal equity. We want to ensure that, okay, I'm a manager and that person is manager. We're supposed to have some sort of similarities, right? So that's basically the internal equity. Okay, so we talk about how to ensure internal equity. The major aspect from the compensation point of view is the pay structure. I hope you remember what does it mean pay structure. Tonmoy, can you tell us about your own way? What do you understand about the pay structure? So it's a salary range that it can be as an array that decide minimum or maximum range. Absolutely, absolutely. So it's a pay range. So that pay range can cover many different, the departments, even the diverse person, even, right, under the certain, the position, right? So the pay structure can be specific position based. It can be level based. Okay. Remember, for example, in the government sector, we have 22 pay levels, right? 22. The government sector, they have a 22 pay levels. Yes, sir. Previously, in the government sector, we used to talk about, we have four types of employees: first class gazetted officer, second class gazetted officer, third class gazetted officer, fourth class gazetted officer. You remember? So that's also a kind of a scale, right? So the pay structure can be converted into a scale where each and every level, there can be more than one position can be also be there. Tanmoy, do you understand what I said? Yes, sir. For example, think about first class gazetted officer. Is that one position? Yes, sir. No, first class No, sir, gazetted multiple officer, positions. there are many positions. For example, assistant commissioner to commissioner. For example, there are multiple, let's say 4 or 5 positions.
all they call first class gazetted officer. Okay. So the level can cover multiple positions. Level can cover one positions even. Okay. Yes, sir. So when we develop a pay structure, it can be for the level, it can be for the individual position even. Okay, sir? So level based. Yes, sir. Right, level based or position. So we said how to develop pay structure. There are two formats we discussed. One format we talked about based on the Sir, content and value. Sir, sir. স্যার Yes, তাহলে sir. লেভেল বেসটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল হতে পারে আর পজিশন বেসটা হচ্ছে হরাইজন্টাল, এরকম কিছু? Right. You can say like that. But as I told you that pay structure can be also developed in multiple different ways, right? So, and why we do that sort of things? Because, because of certain level, some benefits we can offer across the different levels. Okay, some benefits for all. Okay, some benefits for the specific position. Okay, so compensation is a the customized option for you. You can actually design it in such a manner so different levels, different positions, their needs can be actually acknowledged, okay, properly. Now, as I told you that the structurization pay structure can be developed either in content or value based, like what sort of value you generate. So you expect that type of return, right? So it can be content based, it can be value based, one way. Another way they say it can be job based and it can be person based. Job based means like job based on the job description, we can design, okay, for this job, we can give this amount of money, okay? But we can also give the person based. Person based, not about the job. A person is a very unique, having some unique characteristics, and because of that, we can give him or her a better payments. Okay, so that can be also possible. Like I told you, for some professions, person based job pay structure can be there, like chartered accountants, like doctors, like some engineers for some reason. Okay, those who have the skill certificates, those who have some, the credentials. Okay, so based on that, we can eventually understand, and then that can help us to give them the payments accordingly. Okay, so there are multiple ways we can actually develop this pay structure. Tanmoy, I hope you understand what I said. Yes, sir. Okay. Now, for example, if you can see here, they give some levels. Okay, professional, managerial, leadership, director, executive, different levels. General Electric Plastic. The General Electric is a famous company, if you know. So they have these different sort of levels for managerial and the professional employees. Another company, if you can see here, this Lockheed Martin, their pay structure is like this. For entry level to the top level, they have different engineer, but all engineers are not same. Let's say engineer, senior engineer, system engineer, lead engineer, advisor engineer, consultant engineer. In different level, they have a different percentage. That is the spread. Like from one group to the next group, spread is 21%. Like engineer to senior engineer, gap is, you can see 11,000, which is 21% spread among these two positions. The more you go upper ladder, the spread is higher. You can see 24%, 26%, 28%, 30%.
Tasnim Motin, can you hear me, sir? Sir, yes, sir. Okay. I hope you can see, right? We are watching Sir, a I'm pay. having internet issue. ভালোভাবে দেখতে পারি না এত ভিডিও। How about now? Can you see something? Yes, sir. Can you see? I এখন mean, clear. okay. Some positions, if you can see, engineer, different types of engineer from junior level to the senior level. Each and every level, we have a pay spread. That means from one position to the another position, the gaps. Okay. And the gaps are increasing. Gaps are increasing. What level of increase? In the right side, if you can see in this axis, 21%, 24%, 26%, 28%, 30%. Okay. That type of Yes, sir. increase between the what? Between the positions, right? Yes. Between the positions. Okay. Between the positions. So the different positions, what are the spread? So that means in a pay structure, the spread is an important issue. In this pay structure, we can see the company, the more you go to the upper ladder, your pay spread is higher. Okay. Which indicates employee to give their full effort, right? To go for promotion. If I go for higher level positions, my payments will be very high because of that spread. I hope you understand, right? Yes, sir. If if I work for a company, right, I want to see my career path, right? Yes, sir. If you can see, for example, I want to work in this company as an engineer, so I want to see my career path. What will be my future? So this pay structure spread give me the idea that from one layer to the another layer, what is the spread and what will be my the future payments looks like. So which motivates me to actually go to the top tier. You understand? Yes, sir. So that means pay structure motivates people to provide or give a kind of a better performance in terms of this procedure, right? So orienting the pay structure, so people can understand the career path, career goal. They can set that one. They can visualize that what they have the gain in the future. Now, like in the previous chapter, in the third chapter, this is the broad question. And as you can see, these broad questions talking about what shapes internal structure. We have the internal structure, but what it shapes, how this internal structure shapes. So they say there are three different factors. One is external factor, organizational factor, and internal structure. We already talk about internal structure. If you can see, for example, we talk about based on level, we can pay different, right? So level can shape the internal structure. Differentials. The differentials means pay differentials. Same position, different payments. That can also affect to the internal structure. Criteria. If I have different criteria, right? Content is a criteria, value is a criteria. So for different criteria, the internal pay structure might different. So it shapes. Now, if you see it from the top, they say external factor affects to the pay structure. For example, economic pressure. Can anybody tell me how economic pressure can affect to the pay structure? স্যার বর্তমানে স্যার গভর্নমেন্ট স্যালারি স্ট্রাকচার দেখলে মনে হচ্ছে স্যার এটা বড় এক্সাম্পল যে ইকোনমি স্যালারি স্ট্রাকচারের উপরে কেউ
Okay, what happens, you can see, for example, in economy, we have for example, right now we are facing inflation, right? And everybody talking about like every company is facing the similar challenges, how to deal with the inflation, right? So the company decided that we have a mechanism that's called the adjusting through the adjustment through the specific mode. What that mode? Increment per year. You have some sort of increments taking places. So year long, that can be adjusted with the inflation, right? So if your economic situation have a pressure that can be adjusted in our compensation, there should be different sort of mechanism by which it can be adjusted accordingly. All right. So then there will be a kind of a alignment. Okay, because of external pressure, my internal structure affects. Someone may have been right. So yes, sir. I was trying to add to up this economic pressure that could create a pay alignment. স্যার যেটা হয় যে ইভেন প্রাইভেট অফিসেস গুলাতেও আমরা প্রতি বছর যখন ইনক্রিমেন্ট নিয়ে কাজ করি, ইভ্যালুয়েশন নিয়ে যখন কাজ করি, তখন যে একটা ইনক্রিমেন্টের বার সেট করে থাকি যে কত অ্যামাউন্ট আমরা এমপ্লয়িজদেরকে দেব, তখন সেখানে আগে ইনফ্লেশনটাকে অ্যাডিশনাল রেখে যে ওটার উপরে কত পার্সেন্টেজ আমরা ইনক্রিমেন্ট দিলে it can adjust with the living standard of the current situation for the employees, because আমরা ইনক্রিমেন্ট বা ইভ্যালুয়েশনটা করাই হয় প্রতি বছর so that we can motivate our employees to do better for the upcoming years. So in that case প্রমোশনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে একভাবে বারটা সেট করা হয়, শুধু ইনক্রিমেন্টের জন্য বারটা একভাবে সেট করা হয়, তো মানে তখন ইকোনমিটা পুরোপুরি কাউন্ট করা হয় এই ইনক্রিমেন্টের বেলাটা। True. And Mizabin, if you can see, for example, it's not only for economic pressure. If you can see, let's say government regulations, right? Government regulations directly affect to our the compensation system. For example, if any industry, the government decided for the floor salary. ফর এক্সাম্পল আমাদের যেমন ওয়ার্কার্স লেভেলে গার্মেন্টস হোক বা ইভেন আমি যেহেতু সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রিতেও স্যার ওয়ার্কার্স লেভেলে কিন্তু একটা সেট করে দেওয়া হয় পে স্কেল, যে এটাই আমাকে মেইনটেইন করতে হবে, মিনিমাম ওয়েজটা সেট করে দেওয়া হয়। জি, তো এইভাবে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যখন সেট থাকে তখন এই রেগুলেটরি বডিজ এর জন্য আমাদেরকে ওভাবে মেইনটেইন করতে হয়, ইভেন পে স্ট্রাকচারটাও ওইভাবে মেইনটেইন করতে হয় যে কত পার্সেন্ট হাউস, কত percent basic, same এইভাবে। So that means you can see external lot of factors are there that affects to the internal structure. Even though it's my internal structure, but it is not staying alone, right? It's very much vibrated by the external different influences. And another one, for example, think about the tax law, right? If tax law drastically change, that eventually affects to our income, right? Whatever we are getting from the company. So on that time also, we are very cautious about what's happening in the different legal frame, the legal, the different sort of circulars, whatever the government is actually trying to impose, that affects to our case as well. Even for example, the culture, if you can see, the culture play a very vital role. Like I told you in the previous class, if you can remember, in Bangladesh, we have the seniority-based pay structure. But in many countries, it's a performance-based. And nowadays, many companies, they are trying to match between the seniority and the performance-based, right? We have the different cultural impact on our compensation, even though we probably don't think about that way. For example, we give lot of festival benefits. In many other countries, probably they don't provide, right? So the MNC, even those working for many countries, but for certain countries, they have the cultural issues for their, even though it's a global company, but they have to customize it. It's make it a more localized. So that's how actually the external factor really work for shaping your internal, the structure. Now, if you can see the organizational factors are many. I can give you some
for example so that you can easily understand. Let's say the strategy. What type of strategy you will adopt, that affects to your internal structure. For example, my company, adopted a cost cutter strategy we discussed earlier class. Some of the company adopted innovator strategy we discussed earlier class. So if your pay strategy are different, that affects to your structure as well. So structure is very, very much dependent on many different types of factors. Similarly, for example, technology. The technology adoption rates across the companies are not same. So some of the cases we prefer technology, and the people who have the knowledge of technology, for them we have a different structure, different pay attention, right? So that's we call internal structure affected because of this technology. Even the human capital formation, HR policy, different policies are there, right? Managerial, fixed, variable, different payment policies, those effects. Employee acceptance, which is union factor, whether the people are accepting your pay structure or not. If they deny, if they don't accept your pay structure, then eventually you need to switch from your structure to another structure. And there are a lot of cost implications. If you want to change a little bit, the overall cost having an impact for pay structure. So this is basically a broad question. You can find out a detail in your book. So I request you to actually read accordingly, all right? For example, if you can see here, they say it like when we hire people, we have two sources, one called internal and the called external. Like here, internal or external. So when we are giving promotion from one position to another positions, these are actually internal accommodations, right? And this is from external accommodations. So internal hiring procedure are different than the external as well. When we go for the labor market, we have to also think about the different aspects and how many percentage internal, how many percentage external. Like this company, they have, for example, engineer position, senior management position, and consultant position. They have a policy, you can hire internally, externally, but other positions, system engineer, lead engineer, advisory engineer, these are all the internal, positions. So you can actually get the people based on the promotion only. So these are actually the policy. This is the policy, right?
স্যারের কথা কি শুনতে পাচ্ছেন? না ভাই শোনা যাচ্ছে না। না, স্যারের কথা তো শোনা যাচ্ছে না, হয়তো স্যারই মিউট করে রেখেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। Thank you. Okay, I hope you can hear me. Yes, sir. Okay. So I was talking about like this is a talent acquisition policy. For example, HR policy. People are hiring, for example, internally and externally in this manner. Okay. And if you can see, for example, there are two different options. One is called tailored versus loosely coupled internal structure. Tailored means like the pay policy and the pay structure is designed very customized manner according to one particular, the teams, group of people. Loosely coupled means it is, the very common for all. So that's a kind of a loosely coupled. And this can be actually seen based on two structure. I hope you can see here, right? If you see this one, okay, so this one is a hierarchical structure and egalitarian structure. Actually, pay differs based on the structure as well. For example, egalitarian structure, you can see they have a less pay levels, few levels, right? And the small differentials, because the less and they have the each pay differences are very few, less. But on the other hand, there are more differentials, okay, and high pay levels. So large differentials. And that's how actually, the payment system are also differ from each others. Like hierarchical is mostly give the attention for the individual performance, and the flat structure or the egalitarian get attention for the team performance. Okay, so you can see the structure also, the organizational structure also affects to the individual pay level situations. And that's why different company, they want to change the structure. How they can change? Sometimes they can de-layered structure. For example, there are many positions, they reduce some positions. And if you want to add more structure, more layers, you can add more positions. So the structural change might happen for any organization, and it affects to the pay structure as well. There is a theory we call the tournament theory. Tournament theory talks about our pay structure should be a tournament type of, like in tournament, what happens? The people, the team which go to which is the winner team, they get a very, very good prize, right? So everybody want to be the winner. So that is also the essence, that when we design the pay structure, we supposed to have attraction so that people get motivated and eventually get benefit out of that. And what happens if you have a good structure, the pay structure, if you have a better pay structure, it can help you to reduce the turnover. It may actually facilitate the career progression. It may facilitate the performance, reduce the pay related grievances or the stoppage. So these are basically the benefits you can get if you have a good pay structure. Opposite might happen if you don't have a proper pay structure. And there are many evidence, for example, like how this structure affects. So this is basically our the main essence of the chapter 3. What we discussed in chapter 3, if you can see, for example, we talked about
the concept of internal alignment. We talked about the pay structure, and there are multiple ways we can do it, like criteria based and job based and person based. And then we discussed about the different factors that shapes the internal structure, and there are different the HR policy that affects external and internal cases. And there are two different structure we also discussed: hierarchical and egalitarian structure and its impact on pay. And finally, tournament theory. So these are the major concepts, and also, for example, what will happen if we have a good pay structure. So these are mostly the major contents for this the third chapter. Do you have any the question regarding this chapter? Any questions, sir? Okay, so let me share the slide for you in your classroom. By this time, how many of you completed the task I gave in the last class activity? Can anybody show me your work so that we can give you a bonus mark? Okay, let me take your attendance first. Second batch 41. Yes, sir. Third batch 40. Yes, sir. Third batch 46. Yes, sir. 57. Yes, sir. Third batch 47. Present, sir. Third batch 47. Fourth batch 10. Yes, sir. Fourth batch 25. Fourth batch 27. Present, sir. Fourth batch 31. 33. Present, sir. 38. 45. Present, sir. 42 batch 57. Yes, sir. Batch 65. Present, sir. 6 batch 3. Present, sir. 5. 6 batch. Yes, sir. Present, sir. 8. Yes, sir. 10. Present, sir. 16. 22. Present, sir. 36. Present, sir. 47. Sorry, sir. Maybe I've missed. Is it for 6th batch? 6 batch. Sir, roll number 16, Mejavi. 16. Okay. 55. 6 batch. Present, sir. 57. Present, sir. Present, sir. Then 5th batch 10. Anybody missing? Third batch 14, sir. Okay. Sir, 2nd batch 41. Second batch 41. Ji, Dawat. Can you show me the work I gave you for the last class, the class work?
কেউ কি দেখাতে পারবেন কি করেছেন একটু দেখতে চাই। কোথায় সমস্যা আছে, কোথায় আটকাচ্ছেন? Sir, if you give me permission, I want to tell something, sir. জি 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 প্লিজ। স্যার আসলে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম গুলো হয় কি স্যার, আপনি যখন করেন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নেটওয়ার্ক ইন্টারাপশন হয়, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা যদি কোনো কিছু না বুঝি বা গ্যাপ হয়ে যায়, তো সেটা আর আসলে স্যার আমরা রিক্যাপ করতে পারি না আসলে। আচ্ছা আচ্ছা, সেই সেজন্যই তো বলা, কেউ বুঝেছে কিনা একটু দেখতে চাচ্ছি, কেউ কি করেছে কিনা। লাস্ট ক্লাসেও বলেছিলাম যে স্যার ম্যাথটাই আরেকবার রিপিট করলে হয়তো ক্যাচ করা ইজি হবে। স্যার আমি আপনাকে ফাইলটা শেয়ার করেছিলাম। হ্যাঁ আপনি একটু শেয়ার দেন দেখি কি করেছেন একটু। স্যার দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ আপনি শেয়ার দিয়েছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা সবাই একটু খেয়াল করেন, উনি শেয়ার দিয়েছেন, উনি একটু দেখা বলেন প্লিজ। ফার্স্ট অফ অল স্যার আমাদের এক্সটার্নাল সাপ্লাই কতজন লাগবে সেটা বের করতে হবে। তো এটা হচ্ছে কারেন্ট পাওয়ার ফ্লোর সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে রিপ্লেসমেন্ট রেট অ্যান্ড চেঞ্জ রেট যোগ করে। আমাদের তো 59.62 আসছিল, তো আমরা রাউন্ড আপ করে 60 নিয়েছি। তারপর স্যার স্টেপ 3-তে সরি স্যার স্টেপ 2 তো স্যার আপনি দিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা 5,000, 12,000, 16,000, 21,000। তো স্টেপ 3-তে স্যার আমি ওই টোটাল যে 60 এক্সটার্নাল সাপ্লাই ছিল সেটাকে ইন্টারনাল 40% নিয়েছি, আর এক্সটার্নাল হচ্ছে 60%। তো ইন্টারনালের 24 জন ছিল এক্সটার্নাল সাপ্লাই, তো 50% করে নন ম্যানেজার আর ম্যানেজার নিয়েছি। আর এই 25 আর এক্সটার্নালে 25 আর 11 এটা স্যার অ্যাজিউম করে নিয়েছি আর কি। অ্যাজিউম করা, জি জি ঠিক আছে। এটাকে স্যার ওই এক্সটার্নাল ইন্টারনাল স্যার এটা মাল্টিপ্লাই করে এই 5,000 আর 12,000 হচ্ছে 60,000 আসছে, আর 12,000 আর 12,000 আসছে 1,44,000 স্যার। এরকম করে মাল্টিপ্লাই করার পরে আমাদের টোটাল যে রিক্রুটমেন্ট কস্ট সেটা হচ্ছে স্যার 8,35,000 আসছে স্যার। এটা স্যার হচ্ছে আমাদের টোটাল রিক্রুটমেন্ট কস্ট। আর আমরা ট্রেনিং কস্ট স্যার যেহেতু দেওয়া ছিল না আমাদের ডিটেলসে, তো এটা স্যার আমি অ্যাজিউম করে ধরে তারপর স্যার টোটাল বাজেটটা স্যার 9 লাখ আমি শেষ করেছি। আচ্ছা আপনি এটা রাখেন, আমি একটু বলি সবাইকে, একটু খেয়াল করবেন, ঠিক আছে। মিস্টার হিশাম একটু আনমিউট করবেন, আপনি একটু ওপেন রাখেন, আপনার ফাইলটা ওপেন রাখেন। হ্যাঁ সাজ্জাদ হিশাম একটু আনমিউট করবেন। আচ্ছা আচ্ছা আমরা কি করছি, হ্যাঁ হিশাম একটু খেয়াল করেন, রাইট? জি স্যার। আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে আমরা উই আর ট্রাইং টু check the recruitment cost, হ্যাঁ we are trying to calculate the recruitment cost, ঠিক আছে। আচ্ছা আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমরা কি করব, কতজনকে রিক্রুট করব সেটা বের করতে হবে, তাই না? নাম্বার অফ পিপল। ইয়েস স্যার। আচ্ছা তাহলে নাম্বার অফ পিপলটা পাবো কে থেকে? ওই যে প্রথম স্টেপটা দেখেন, স্টেপ 1 এক্সটার্নাল সাপ্লাই, দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার 60। আচ্ছা হাউ ক্যান উই গেট দ্যাট 60? আমাদের কারেন্ট এমপ্লয়ি আছে 542, রাইট? and we are multiplying this with what? এই যে রিপ্লেসমেন্ট রেট প্লাস চেঞ্জ রেট। রিপ্লেসমেন্ট রেটটা কি? রিপ্লেসমেন্ট রেট হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্ট কস্ট আছে এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, যেমন টার্নওভার রেটস আছে, কত পার্সেন্টেজ রিটায়ার করে যাচ্ছে, এইগুলোকে আমরা বলছি রিপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে। আর চেঞ্জ রেটটা কি? এটা হচ্ছে কোম্পানির সিচুয়েশন ভালো হবে না খারাপ হবে সেটাকে আমরা বলছি চেঞ্জ রেট। তাহলে আমাদের টোটাল এমপ্লয়ি এটা ডিপেন্ড করবে কি ইস্যুর উপর? রিপ্লেসমেন্ট রেট আর চেঞ্জ রেটের যোগফল, এটাকে আমরা টোটাল ওয়ার্কফোর্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তখন আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত পরিমাণ এমপ্লয়ি আমাকে নেক্সট ইয়ারে দরকার হবে, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। তাহলে
আমি তো জানলাম কতজন দরকার হবে, ঠিক আছে। এখন ধরেন যদি আমার এমন হয় একজন এমপ্লয়ি হায়ার করতে আমার খরচ হয় 5,000 টাকা, তাহলে 60 জন এমপ্লয়িকে হায়ার করতে কত টাকা লাগবে? 5,000 ইন্টু 60, তাই তো 3 লাখ টাকা, ঠিক আছে 3 লাখ টাকা। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। এখন আমরা বলছি এই 60 জন তো একই পোস্টে না, কেউ আছে আপনার এদের মধ্যে কাউকে আমি ইন্টারনালি হায়ার করব, কাউকে আমি এক্সটার্নালি হায়ার করব, কেউ হচ্ছে ম্যানেজারিয়াল পজিশনে, কেউ নন ম্যানেজারিয়াল পজিশনে, তাহলে প্রত্যেকটা রিক্রুটমেন্ট কস্ট তো সেম হবে না, তাই না? এই রিক্রুটমেন্ট কস্টটা স্টেপ 2 তে দেওয়া আছে, খেয়াল করে দেখেন বলা আছে, ঠিক আছে? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, কত করে লাগবে। আচ্ছা, এখন স্টেপ 3 তে আসেন। স্টেপ 3 তে আমরা বলছি এই 60 জনকে কতজন ইন্টারনাল হবে, এক্সটার্নাল হবে, একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে। 60 জনের কতজন এক্সটার্নাল হবে বলেন তো? 60%। 60%, which is 36, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই 36 কিভাবে হবে অ্যাজিউম করা হয়েছে, উনি একটা অ্যাজাম্পশন করছেন 25 জন হবে ম্যানেজারিয়াল, নন ম্যানেজারিয়াল 11 জন হবে ম্যানেজারিয়াল, ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার এই 36 টা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট স্টেপে যেই 60 বের করেছি ওখান থেকে 36, ওইটা থেকে 36, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। আর 24 হচ্ছে কি ইন্টারনাল। এর মধ্যে কি আছে 50% পিপল ম্যানেজারিয়াল, নন আর 50% পিপল নন ম্যানেজারিয়াল। এটা ধরেন কোম্পানি একটা রেশিও আছে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা জানি কতজন ইন্টারনাল, কতজন এক্সটার্নাল, কতজন কোনটাতে করছে সেটা আমরা জানি, ঠিক আছে? জি স্যার। এখন আমরা যখন মাল্টিপ্লাই করব তাহলে আমরা পুরো কত কস্ট পেয়ে যাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল ইন্টারনাল আমাদের দেখেন নন ম্যানেজারিয়াল কয়জন আছে, ইন্টারনাল নন ম্যানেজারিয়াল হিসাব স্যার 12। কস্ট কত আছে ইন্টারনাল নন ম্যানেজারিয়াল? স্যার 5000। তাহলে 12 ইনটু 5000, আমরা দেখেন স্টেপ 4 এ 60000 লিখছি আমরা ওই জায়গায়, খেয়াল করেছেন? ইয়েস স্যার। একই ভাবে আমরা বাকি চারটাও এখানে লিখছি, লিখে এগুলোকে যোগ করে দেখছি 8,35,000 টাকা হয়, ঠিক আছে? 8,35,000 টাকা স্যার দুইটা ক্যাটাগরিতে, একটা ইন্টারনালে কিছু আর একটা এক্সটার্নালে কিছু, রাইট? সো এই টোটালটা আমরা তখন আমাদের রিক্রুটমেন্ট বাজেটে, আমাদের এইচআর বাজেটে আমরা এখানে প্লেস করে রাখছি, ঠিক আছে? আমাদের বাজেটে তো অনেক ধরনের কস্ট গুলো আসবে, রিক্রুটমেন্ট কস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্যাট কস্ট, রাইট? এটা আমরা তখন এখানে লিখেছি। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। তাহলে আমাকে যদি স্টেপ ওয়াইজ আপনি যদি করেন তাহলে কিন্তু আপনি এই জিনিসটা ইজিলি করতে পারবেন। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এরপরে? স্যার ট্রেনিং কস্টটা হচ্ছে, ট্রেনিং কস্ট আমরা একটা एग्जांपल দেখাইছি, একটা বাজেটে তো শুধু রিক্রুটমেন্ট কস্ট থাকবে না, তাই না? ট্রেনিং কস্ট থাকবে, আর অনেক লেভেলের কস্ট থাকবে, তাই তো? ইয়েস স্যার। তো সেজন্য আমরা ওটা দেখাইছি। আর কেউ কি কোনো প্রশ্ন করতে চান? একটু প্রশ্ন করলে কিন্তু আনসার করে যাওয়া যাবে, তাহলে আপনি কাজটা করতে পারবেন। স্যার এখন একটু সহজ লাগছে স্যার। চেঞ্জ রেট, রিপ্লেসমেন্ট রেট এগুলো তো স্যার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে, তাই না? রাইট, কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে। অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়েলিটি কি থাকে রিফাত, আমাদের অর্গানাইজেশনের একটা টার্নওভার রেট থাকে, রিটায়ারমেন্ট রেট থাকে, হ্যাঁ? কয়জন রিটায়ার হয় এটা তো আমরা জানি, তাই না? আগামী বছর কয়জন রিটায়ার হবে, তো এই জন্য আসলে আমরা ওই রেটগুলোকে সামারি করে দেওয়া থাকে, তো সেগুলো দিয়ে আসলে করা যায়, ঠিক আছে? এই জন্য আমরা একটা এখানে এক্সাম হলে তো এক্সামে দেওয়া থাকবে, এই দুইটা রেট দেওয়াই থাকবে, কারেন্ট ওয়ার্কফোর্স দেওয়া থাকবে, আপনার ওই যে পার ক্যান্ডিডেট কস্ট দেওয়া থাকতে পারে, ঠিক আছে? বাকিগুলো আমাদেরকে করে বের করতে হবে। তাহলে আমাদের তো শাহরুখ তালুকদার উনি করেছেন, বাকিরা তো করেন নাই। আমি কি একটু সবাইকে আবার একটু রিকোয়েস্ট করি এই কাজটা একটু করে ফেলেন এখন, ঠিক আছে? সেম এক্সাম্পলটা আপনারা একটু করে ফেলেন। আমি ওইখানে অ্যাসাইনমেন্টটাতে
আমরা কি অ্যাসাইনমেন্টসটা দিয়েছিলাম না? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলেন না। স্যার এই যে স্টেপ 3 তে স্যার ইন্টারনাল 40%, 12 জন নন ম্যানেজারিয়াল, এক্সটার্নাল 25 জন, স্যার এটা কি আমরা অ্যাজিউম করেছি না কোথা থেকে বের করেছি স্যার? কোনটা? ইন্টারনাল স্টেপ 3 তে স্যার যে ইন্টারনাল 40%, নন ম্যানেজারিয়াল 12 জন। 40% 60% দেওয়া আছে, হ্যাঁ 40% আর 60% দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো আমরা যেটা করেছি ওইটার মধ্যে 40% 60%-এ আমরা আপনার ওইটাকে ভাগ করে নিছি, ওই 60টাকে 40-60%-এ ভাগ করে নিছি। স্যার আমরা কি সেম ম্যাথটা খাতায় করে হচ্ছে ক্লাসরুমে আপলোড করব? সেম ম্যাথটা খাতায় করে ক্লাসরুমে আপলোড করব। আমি এই যে আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দিয়ে দিয়েছি, ওইটা দেখেন 5টা 30-এর মধ্যে আপনাকে করে আপলোড করতে হবে, ঠিক আছে। এখন শাহরুখ, আপনি একটু কাইন্ডলি এটা একটু করে দিতে পারেন, কি বলে, আপনি এটা শেয়ার অফ করে দিতে পারেন। সেই ম্যাথটা আপনি খাতায় করে একবার আপলোড করে দেন। স্যার এক্সেল ফাইলটা আপলোড দিলে কি প্রবলেম হবে স্যার, নাকি খাতায় করে দিতে হবে? কোনো অসুবিধা নেই, এক্সেল ফাইলটা আপলোড করতে হবে। জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে স্যার এখন আমরা কি তাহলে ল্যাবটা করে আপনাকে আপলোড দিয়ে দিই স্যার? তাহলে জি জি, আপলোড দিয়ে দেন। ক্লাস কি তাহলে আজকে মধ্যে শেষ স্যার? না, ক্লাস আপনি আপলোড না করলে তো শেষ হচ্ছে না, আপনি তো একটু করতে হবে তো এখন, তাই না? একটু করে নিতে হবে, ঠিক আছে। মানে আমার কন্টেন্ট, আমি যা থার্ড চ্যাপ্টারটা শেষ হয়েছে, আমাদের মিড টার্ম কবে? মিড টার্মের ডেট দেওয়া আছে না? জি স্যার, দেওয়া আছে। মিড টার্ম নিয়ে মনে হচ্ছে কিছু কনফিউশন আছে স্যার আমাদের। আচ্ছা, তাহলে মিড টার্ম তো আমি দেখতেছি নেক্সট উইকে 18 তারিখ। মিড টার্মে তো আপনাদের এসে পরীক্ষা দিতে হবে, কয়টার সময় আসবেন? 18 তারিখ স্যার বল। স্যার অন্যান্য কয়েকটা কোর্সে স্যার মিড টার্মটা ঈদের পরে নিচ্ছে, স্যার আপনার পরীক্ষাটা কি স্যার ঈদের পরে দেওয়া সম্ভব? সবগুলো কোর্সে ঈদে পরে নিচ্ছে। ঈদের পরে? জি স্যার। ঈদের পরে কত তারিখে বলেন তো, ফিক্স করি আমরা। স্যার 8 তারিখে নিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার ঈদের পরে স্যার ক্লাস হচ্ছে 8 তারিখে। হ্যাঁ, তাহলে কি আমরা 8 তারিখে মিটটা দিব? জি স্যার দিতে পারি স্যার। ভালো হয় স্যার 8 তারিখ স্যার থার্সডে, ইফ আই এম নট রং। সরি টুইসডে স্যার, সরি টুইসডে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ফিক্স করে ফেলি 8 তারিখে আমাদের মিড টার্মটা হচ্ছে। জি স্যার। ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাসটা কিন্তু অনলাইনেই হবে, কিন্তু আমরা হয়তো মানে সিলেবাসটা এক্সটেন্ডেড সিলেবাস নিয়ে কাজ করব, পরের ক্লাস পরের সিলেবাসটা নিয়ে কাজ করব। মিড থার্ড চ্যাপ্টার পর্যন্ত হবে না? হ্যাঁ, থার্ড চ্যাপ্টার পর্যন্ত থাকবে, আবার ওই যেই দুইটা টুলস আমরা করলাম এই টুলস দুটো থাকবে।
স্যার শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি। স্যার এই 4:30 PM যেই নিউ অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করেছেন সেটা তো কিছু পাচ্ছি না স্যার সেখানে। পাবেন, দেখেন দুইটা ফাইল আছে, একটা ফাইলে লেখা আছে ক্লাস কেস, ওটাতে কেসটা দেওয়া আছে, আপনি সাবমিট করবেন রিক্রুটমেন্ট কস্ট ক্যালকুলেশন ওই জায়গাতে একটু দেখেন কাইন্ডলি। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন? শামীম ভাই আপনি হচ্ছে মাইকে মিউট করেন। সরি ভাই, সরি। ভাই কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কেউ কি আমাকে ওই এক্সেল ফাইলটা দিতে পারবেন? এক্সেল ফাইল এই আজকের এই কুইজের। এটা ভাই আপনি যে ক্লাসরুমে গিয়ে দেখেন না, ক্লাসরুমে গিয়ে এটাও কিন্তু ওই লাস্ট ক্লাসে আপলোড করে দেওয়া হয়েছিল, গুগল ক্লাসরুমে পাবেন। লাস্ট ক্লাসে ওই আমি লিমিটেশনস ফেস করতেছি, হ্যাঁ এই জন্য আর কি বলতেছি, আমি ওইটা ওপেন করতে পারছি না আমার ফোন দিয়ে, এই জন্য রিকোয়েস্ট করতেছি কেউ যদি আমাকে দিতেন ভালো হতো। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেখেন তো ভাই, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঢুকতে পারেন কিনা ওখানে
জি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি অ্যাভেলেবেল যদি দিতে। আচ্ছা, এখানে ম্যানেজারিয়াল নন ম্যানেজারিয়াল রেশিওটা কি কোথাও দেয়া আছে? আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না। আমি সলভটা যেটা দেখলাম ওই যেটা 180 দিয়ে এটা ওখানে অ্যাজিউম করা ভাই, এটা অ্যাজিউম করতে হবে। অ্যাজিউম করতে হবে। জি তোমার ভাই খাতা কলম আছে? হুম, দাও তো। সোহান ভাই আপনি একটু কাইন্ডলি মাইকটা মিউট করুন।
স্টেপ 4 এ টোটাল রিক্রুটমেন্ট কস্ট পেড করার পরে কি আর কোনো কাজ বাকি আছে নাকি ওইখানেই শেষ? স্যার সাবমিট করা হলে কি লিভ দিব স্যার?
জি, আপলোড করে ফেললে আপনি সাইন অফ করতে পারেন। ওকে স্যার, আসসালামু হ্যাঁ স্যার, স্যার আমি তখন অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারিনি, আমি তখন রাস্তায় ছিলাম। ফোর্থ ব্যাচ আইডি 38 ফোর্থ ব্যাচ আইডি 38। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমিও দিতে পারিনি। জি স্যার ফোর্থ ব্যাচ 31। ঠিক আছে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলুন। স্যার স্টেপ 5-এ আমরা টোটাল রিক্রুটমেন্ট কস্ট বের করার পরে ট্রেনিং কস্ট যেটা সেটা কিভাবে বের ট্রেনিং করছি? কস্টটা দেওয়া আছে একটা স্যাম্পল হিসাবে। হ্যাঁ জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম। স্যার এমনি সিনিয়র ভাই স্যার আমার একটা কথা একটু জিজ্ঞেস করার ছিল। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যালো জি বলেন শামীম। স্যার, সো ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, সেটা হচ্ছে আমি যখন এটা করতে যাচ্ছি একটা অ্যাজাম্পশন দেওয়া আছে, অ্যাজাম্পশন আমি জাস্ট একটা ধরলেই হবে এই তো, এমন কিছু? একটা ধরলেই হবে। জি, ট্রেনিং কস্ট একটা ধরলেই। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা জিনিস স্যার, সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল, যেমন ভাইয়া দিচ্ছে হচ্ছে 25, আমি স্যার এটা যদি চেঞ্জ করি কোনো সমস্যা হবে? না, ধরুন স্যার, এই তো? জি জি, থ্যাংক ইউ। স্যার এখনো ৮০,০০০ টাকা আছে। তো স্যার সেই হিসাবে কি আমি ৬০ জনের জন্য স্যার অর্ধেক বা তার থেকে কম ধরবো স্যার, এরকম কিছু কি? অ্যাজিউম করে নিতে হবে স্যার, বললো তো। অর্পণ, এটা তো অ্যাজিউম করে নিতে হবে, ওটা জাস্ট একটা স্যাম্পল হিসেবে দেখানো হয়েছে ট্রেনিং কস্টটা। হ্যাঁ জি স্যার। স্যার আরেকটা বিষয় একটু জানার ছিল, অ্যাক্টিভিটিস দেয়া ছিল স্যার, ওটা কি আমাদের পড়ার জন্য কোনো বিষয়? তাহলে স্যার একটু যদি বুঝাই দিতেন, কারণ ওখানে অনেকগুলো অপশন আছে যে সিভি, তারপরে স্যার ভাইবা, না না না, এগুলোর ওইটা কস্টগুলো ওইটা দেয়া ছিল। ওইটা দরকার নাই, ওইটা আপাতত দরকার নেই।
ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এক্সেল ফাইলটাই কি আপলোড করে কি ওটা পিডিএফ বা ছবি আকারে দিতে হবে স্যার? সবাই কি এক্সেল ফাইল আপলোড করেছেন না অন্য কোনো ভাবে আপলোড করেছেন? এখনো করি নাই ভাই। হ্যাঁ এক্সেলে দিচ্ছি আর কি ভাই, এক্সেলে দিচ্ছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমি পিসি এখন অ্যাকচুয়ালি অন করা সম্ভব না, তো এই কারণে আমি খাতা কলম আপলোড করে দিয়েছি। পিসি অন করতে আমার একটু সময় লাগবে।
সাসমাম স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আমার ক্লাস টেস্টে কি সরি ক্লাস ওয়ার্কটা কি পেয়েছেন কিনা কনফার্মেশন করতেন কনফার্ম করতে ভালো হতো। আপলোড করে দেন, এখানে তো আমি দেখছি স্যার আপলোড করে সাবমিট করে ফেলছে অলরেডি। আমার তো হচ্ছে 057 স্যার লাস্টে আমি আমার ফাইলটা আমার রোল নম্বর দিয়ে চেক করছি স্যার। আমি আপনারটা আসছে অসুবিধা নেই। 342 না 31942 হবে 31942 057 আসছে, অসুবিধা নেই, আসছে। থ্যাংক ইউ স্যার স্যার। সাবমিট করেছি স্যার। সাবমিট করার পরে কি আমাদের আর কোনো কাজ আছে? না আর কিছু নাই, অর্পণ আপনি সাবমিট করে দেন তাহলেই হবে। তাহলে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। জি থ্যাংক ইউ সো মাচ। আল্লাহ হাফেজ। আমরা কি এখন লিভ নিব?